contacted me and said would I do a call for her team, and I said yes, I'll do a call for her team, and that's why we set up the call tonight. So I know it's in the morning early there, so this call is mainly to just kind of give a my personal update and kind of where Jeunesse is at, the good, the bad, and the ugly. Так вот, я в последнее время очень много проводил звонков с разными группами, очень много конференц-связей было. И ко мне позвонила Ольга и сказала, попросила, ты можешь вообще для нас тоже провести звонок? Да, я говорю, что могу. Я понимаю, что у вас сейчас еще раннее утро, у меня ночь, и хочу с вами поделиться своим видением о текущем положении дел в Jeunesse, обо всем хорошем, плохом и, скажем так, очень плохом. So some of, I don't know how many of you were involved or not involved during 2006, 2007, 2008, 2009, and going into up to 2013 and 14, when there was a company called FFI, and FFI was in business, and it finally merged into Jeunesse. That was in 2013 or 14. Я не знаю, насколько много людей из вас присутствующих было в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 году в компании FFI, тогда FFI гремела на рынке, и впоследствии там, в 2013-2014 году она была поглощена компанией Jeunesse. So during that period, some people left, some people stayed, some people decided to go to work, and it's not always a perfect scenario. And I've this is kind of where things are at with Jeunesse. Everyone knows that it's not the same company that it was 4 years ago. It's a different company, different owners, different direction, and not the same as it once was. И вот когда этот переход случился от FFI к Jeunesse, много людей ушли из компании, много остались, многие пошли на работу. И сейчас такая же аналогия с Jeunesse. Jeunesse сейчас не такой, как он был там 4 года назад. Сейчас новые владельцы, несколько по-новому процессы начали работать. So I've been asked, during this transition, how are you building your business? And during this transition, how do you manage when some people leave? And how do you manage when people don't have the same belief system that they once had? И вот в этот период перехода сейчас уже в Jeunesse мне задают вопрос, как ты строишь свой бизнес, как ты продолжаешь это делать, как ты управляешь тем, как ты управляешь своим бизнесом, как ты контролируешь, кто уходит, кто приходит, как ты справляешься со своей верой в эту компанию, поскольку сейчас много чего работает по-новому. So I'm not going to lie to anyone. I'm just going to tell everyone the truth. It's not been easy emotionally for me, because I've had my sponsor leave, and I've had some of my downline leave. Я не буду никому лгать и скажу как есть, что для меня это эмоционально нелегко и даже сложно, поскольку и мой спонсор ушел, и много из моих нижних линий ушло. And I haven't been aggressive in telling anyone any mean things. I've been very kind to everyone, because everyone needs to make their own decisions. И я не был агрессивен в этом плане, когда люди уходили.
Я понимал их и пытался оставаться с ними в добрых отношениях, потому что я понимаю, что каждый имеет право принимать собственные решения. So the first thing is that my heart goes out to all of the people that are struggling and dealing with the emotional challenges of having a business that is difficult right now. And for everyone that's going through it, um, I'm going through the same emotions. И мое сердце со всеми людьми, которые переживают похожее эмоциональное состояние, кто борется сейчас в бизнесе, кто пытается сохранить свой бизнес, потому что на самом деле я переживаю все те же эмоциональные состояния. So you take into consideration that some of you are dealing with living in a very difficult world. Some of you are living in parts of the world that are very, very difficult currently right now, whether they're in Ukraine or in Russia. You're dealing with some very difficult situations that I can't even fathom what that's like to live under those circumstances. И я знаю, что многие из вас сейчас живут еще дополнительно в очень сложных обстоятельствах в Украине, ситуация там войны, да, и в России не сладко, и сейчас я даже себя не могу поставить на это место и не представляю, как жить в этих обстоятельствах. So there are a lot of companies in the United States decided to pull out of those markets in that part of the world based upon the global circumstances that had nothing to do with anything other than they just didn't want to be part of doing business in that part of the world. И много компаний, не только прямых продаж, ушло из этого рынка, из этого региона, поскольку там сейчас делать бизнес сложно. So where I'm at is in a place that the same place as all of you are at. You're looking for guidance, you're looking for leadership, you're looking for direction. Я понимаю, что вам сейчас необходим некий путеводитель, некое заданное направление и лидерство. So the good news is Jeunesse is still here. We're not out of business. That's the good news. Итак, отличные новости в том, что Jeunesse не ушел из бизнеса, мы все еще здесь и продолжаем работать. I'm going to talk a little bit about the past because I know that I spoke to some of the other teams about the past, and I want to deal with some of the past situations so people can understand where we're at in the present, where we're going in the future. Я сейчас немножко о прошлом расскажу. Я уже нескольким группам об этом рассказывал. Это нужно для того, чтобы у вас было понимание, где мы находимся сейчас и куда мы будем двигаться в будущем. So, when you trust people with your future, namely, I trusted Wendy and Randy and Scott Lewis with my future. And I have since found out things that make me feel ashamed and disgusted of who they were. И вот у меня такое ощущение. Я верил в свое будущее, как и многие веряют в свое будущее другим людям. Я верил в свое будущее Венди, Рэнди и Скотту Льюису. И сейчас мне немного стыдно за то, кем они являлись. And there was a lot of lies that they told us
even me, that I was not aware of until the company was taken over by Terry LaCour. И было очень много лжи, которую они сообщали и в поле, и дистрибьюторами, в частности мне, которая вскрылась, когда уже Терри Лакор пришел и встал у руля компании. And a lot of it had to do with how this company spent money and how the owners treated the representatives of all of us, including me and including all of you, and their lack of what we call fiduciary duty, meaning I don't know if you can translate that well, but if there's a duty of care for all of us that built their business for them and with them, they did not have a duty of care back to ourselves, back to the distributor force that built this company for them. И дело в том, что они не совсем правильно и рационально расходовали деньги, они не совсем правильно относились к нам, как к дистрибьютору, как к представителям этого бизнеса, и ко мне, и к вам всем в частности. И случилось следующее, что то, что им приносило деньги, они не хотели инвестировать обратно. So there's a lot of things that I found out that I completely was in shock about how badly they managed the company. I was in shock. Очень много вещей вскрылось, которые повергли меня в шок о том, как на самом деле состоялось управление компанией под началом Венди Рейн. So over the last 5 or 6 months, I've just been kind of like, I think since January, I've been what we call somewhat frozen. I've been frozen to do a lot with my teams all over the world. I've just been kind of stuck because I didn't know my belief system was broken. И вот последние 5-6 месяцев я в таком замороженном состоянии, я как будто где-то застрял, я просто не знал, что делать и как двигаться дальше. Моя система каких-то верований, да, она была разрушена. So people have asked me, how do you work in this environment? How do you get motivated and excited again when your system is in shock? И вот меня люди спрашивают, как ты вообще можешь продолжать работать в этой среде, когда как ты себя вообще мотивируешь, когда вот вся система в системе шокового состояния находится. And I'm not going to lie to you, because I think a lot of people in the world of multi-level marketing, they kind of have a tendency to exaggerate the truth. I'm just going to tell you how it is. И я не собираюсь вам лгать, потому что я знаю, что в мире сетевого маркетинга очень много людей преувеличивают действительность. Я этого делать не стану и скажу, как есть. So I've been going back to the basics. I've been communicating with my teams and just telling them that they have to go back to the basics. And the basics are, when you're driving a car and you put the car in first gear, you're starting out from basically a standing stop, and you move forward. You have to put the car in first gear. И я говорю всем своим людям и командам, что нужно начинать, нужно возвращаться к основам, к самому началу.
это как с машиной. То есть вам, чтобы тронуться с места, вам нужно включить первую передачу. Вы не можете сразу рвануть. So let's say you have a car with 5 gears and you're driving on the freeway and you're in fifth gear and you're doing, I don't know whether it's kilometers or miles, per hour. You're doing, what do they do in Russia in that region? Is it kilometers or miles per hour? Yeah, kilometers. Kilometers. So let's say you're doing 200 kilometers per hour in your car and you're in fifth gear and all of a sudden your gearbox breaks and you're down into second gear and you can't get out of second gear and you're stuck in second gear. И вот, скажем, вы едете на машине по автобану какому-то, там, по шоссе, и вы едете на пятой передаче, несетесь со скоростью 200 километров в час. Потом вдруг ваша коробка передач ломается, и все, что вы можете сделать, это там, выжить только на вторую передачу. So that's what happened with Jeunesse. We're Вот. doing 200 kilometers per hour on the freeway, and pretty much all of a sudden, the car brakes and we're doing, the car engine transmission goes back into second gear and we can't go faster than 30 40 kilometers per hour. И вот это то, что случилось с Jeunesse. Мы неслись по шоссе со скоростью 200 км в час. Внезапно происходит поломка, и мы сейчас можем только на скорости 30-40 км в час ехать. So the problem is that we were going super fast, and then all of a sudden things start falling apart, and now we're in second gear and we're not going that fast on the freeway anymore. И мы сейчас все так же на том же шоссе, автобане, но на скорости 30-40 километров в час. И это стало таковым, потому что когда мы неслись на большой скорости, все начало рушиться, распадаться. И вот на данный момент мы имеем то, что имеем. So I tell all my groups we have to go back to the basics, and that means that when you're on the freeway and you're going 200 miles an hour, you're cruising. You're not going slow. And the challenge is right now is that we got to go back to the basics if you're going to want to build a business in Jeunesse. It's not out of business, but all the companies in the world have gone through this, and some of them have survived and some of them haven't survived. И очевидно, что нам нужно сейчас возвращаться к основам, и я всем об этом говорю, потому что 200 километров в час была скорость, это не скорость езды, это, мы просто летели. И сейчас упали до такого состояния, когда лететь не можем. Надо начинать строить, делать все с основ. И я вам скажу следующее, что компании, все компании, многие, если не все, в мире проходили через подобные ситуации, и результатом было следующее: либо они выживали, либо нет. So what I've been doing is I've been just slowly but surely going back to the basics and building the business back to the basics, working with my teams that are still here that want to build, and doing leadership training calls, and doing some events, and doing some promotions, and creating some things for people to go back to work like we did 10 years ago. And I know it's not easy, but that's what I've been doing. I've been doing the basics and going back to work and supporting the people that want to work, and the ones that have said, hey, Jason, I can't do this.
I've said, I wish you the best of luck. И я сейчас, как и всем рекомендую, тоже вернулся к основам. Я провожу встречи со своими людьми, делаю какие-то минимальные мероприятия, провожу лидерские звонки, провожу тренинги для них. И я им говорю, что нам всем нужно вернуться к этим основам, как и 10 лет назад мы строили. Я понимаю, что это сложно, но это то, что нам сейчас необходимо делать. И когда мне кто-то из них говорит, что Джейсон, я не могу этого делать, то я ему просто желаю удачи и таким образом как бы прощаюсь с ним. So things aren't easy. We're all doing the best that we can. As much as I'd like everyone to think that I have magic dust, I don't have magic dust. I can't make everything go back to the way it was, before COVID, and before we've had problems in, your part of the world. I wish I could. It was a much funner time and easier time for all of us. И, конечно, я бы очень хотел иметь магическую пыль, но мир такой, какой есть, и мы там, где мы есть сейчас. У меня нет этой магической пыли, я не могу ее рассыпать, что-то там взмахнуть палочкой и вернуть все назад там, на 4 года до времен ковида еще, скажем. И не могу время вспять повернуть и с войной, да, и с ситуацией, которая происходит в вашем регионе. So right now, I'm doing the things that I can to keep something that I loved alive. I'm doing what I can to keep the business moving forward. And I've had a lot of people tell me, oh, this opportunity is better, that opportunity is better. And everyone has to make their own choice of what they want to do. The reason why I'm staying with Jeunesse is because still to this day, the platform, the infrastructure, and the global presence that we built in the time that we built it, no one else in the entire world's ever done that. Я продолжаю делать, что я продолжаю делать сейчас, это продолжаю просто строить бизнес. Продолжаю, потому что я все еще с этой компанией, и многие люди приходят и говорят мне, там, или звонят, говорят, что вот эта возможность лучше, та еще лучше. Я им желаю удачи, но я продолжаю бизнес здесь, в Jeunesse, поскольку я верю, что даже не верю, я вижу, что сейчас эта компания с ее наследием, чего мы добились за многие предыдущие годы, инфраструктура, платформа, продукты, это все равно лучше гораздо, чем любые другие компании. Мы добились то, чего другие компании еще не развивали, не добивались. So because of the platform that Jeunesse built and because of the global infrastructure that Jeunesse built, I have chosen to stay with Jeunesse. Okay. And whether it's good or it's bad, like the Titanic ship, I will be the last person off the boat. Meaning, or I'm going to go down with the ship. I'm not going to abandon Jeunesse. A lot of people have given up on Jeunesse. I have not. And I believe that the platform and the future of Jeunesse, and whether it is exactly the same, I believe in the business that we built. And I have a lot of teams that still believe in what we built and don't want to leave. And so that's why I'm still here and I'm still available to support all my teams all over the world. И я
в такой ситуации, скажем, как с «Титаником», если эта компания будет тонуть, то я, как капитан «Титаника», не собираюсь уходить из этой компании, буду последним человеком, кто из нее уйдет. Почему? Потому что я верю в то, что мы строили, в то, что мы строим, и буду продолжать это делать, потому что платформа, которую построил Jeunesse за многие годы, и глобальная инфраструктура, для меня сейчас все равно является лучшей в мире, и это, собственно, и было моим решением остаться. Я здесь буду до конца, вне зависимости от того, кто-то там уходит или не уходит. Я здесь до самого конца. So with that said, I don't know if you guys want to open up for questions and answers, if there's something I don't know the answer to, or if you guys want to end the call tonight and we set up another call. I'd like to do more calls and do a leadership call and work with some of the leadership teams to maybe create some sort of a promotion for the teams that I would support. That's not necessarily a company promotion, but adjacent promotion. But I pretty much said what I had to say tonight on this call. That that we all have been here for a long time and we don't want to leave, and I think that a lot of people see that the I'll let you translate that, Tom. I'm sorry, before I go on too much more. Итак, я не совсем понимаю, какой у нас сегодня формат встречи. То есть, наверное, с вопросами сегодня не получится, но я могу предложить, например, звонки с лидерами, где мы можем обсудить, как развиваться дальше и, возможно, какие-то запустить промоушен, не промоушены компании, а именно промоушены от меня, от Джейсона, чтобы начать развивать бизнес все больше и больше. So, would you like to open up the call for any questions or discussions, or end the call now and we set up another call in a week or two and do more of a question and answer call? I'll leave that up to you guys. Аня, ты здесь? Нет, давайте на другом, да, Антон. Yeah, let's do it next time. We can wrap up this call and then do another call, maybe with a questions and answer session. Okay. So why don't we try to set something up and try it maybe 2 weeks from now or 3 weeks from now? I'll let you guys figure out what schedule, and then I'll work with some of the leaders to come up with a couple promotions. I have a couple promotions that I did in South America to create new enrollments, and something I did there. So maybe we could come up with some sort of a promotional idea that I could come up with to help the teams, something of that nature. И так предварительно, то есть мне нужно еще свое расписание согласовать, но предварительно, как насчет через 2 недели сделать такой звонок, и также мы с лидерами могли бы обсудить стратегии и запуск промоушена, например, на подписание привлечение новых людей. Вот один из подобных промоушенов я делал в Южной Африке. Америка, да. Great idea. Okay. Comments from leaders. So, Anton, is there anything else that you want me to address today, or shall we wrap it up and say thank you to everyone for being here? We can wrap it up, I guess. Okay, so just tell everyone that I thank them for being here, and we'll do another call in 2 or 3 weeks from now, and we'll come up with some promotional ideas to help them in their markets and go from there. Okay. Yeah, sure.
Так что давайте через 2-3 недели встретимся с вами и обсудим промоушены, идеи промоушенов, которые мы можем запустить в вашем регионе, чтобы бизнес рос. Пока на сегодня все. Okay, thank you, everyone. I hope you have a wonderful evening. Спасибо всем большое, что вы были на этом звонке. До следующего раза и спасибо большое. Хорошего вечера. Thank you very much, Jason. Bye-bye. Yeah. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you a lot, Jason.